হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে ইয়ার পিকিং। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো এই দেখো ফেদার নিয়ে এসেছি, সবাই চিনতেই পারছো পিককের ফেদার এটা। তো চলো বেশি বক বক না করে কাজটা শুরু করি। তো এটা জিনিসটা বড় হয়ে গেছে। এটা মানে ময়ূরের ফেদার না হয়ে পাখি বা এই টাইপের কিছু হলে, মুরগি টুরগি হলে ভালো হতো। এটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই ঢোক, দাঁড়াও 1 মিনিট। এই সাইডগুলো একটু কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে আসলাম। পায়রার ফেদার হলে এত সুন্দর হতো না জিনিসটা। এটা দিয়ে বেশ অতটা, এটা নরম টাইপের তো ওই জন্য ভালো হচ্ছে না। তাও ট্রাই করছি। কিচ্ছু না, সব কাটিং করে করে এ করে দিই, সরিয়ে দিই, ছোট করে দিই। এত সুন্দর জিনিসটাকে কাটতে হচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে তাও। অনেকদিন থেকে ভাবছি এই চ্যালেঞ্জটা করবো, কিন্তু ওই ফেদারের জন্যই করা হচ্ছিল না আমার। আজকে ভাবলাম তাহলে একটা ইয়ে ছিল আমাদের বাড়িতে, তো ওই জন্য ভাবলাম তাহলে এটা দিয়েই করি। আর এইটা সেরকম ভাবে হচ্ছে না। সব কেটে বাদ দিতে হবে, করার কিচ্ছু নাই। পাখির পালকের মতো করে দিতে হবে।
মোটামুটি হচ্ছে ভালো। হচ্ছে না, আর একটু সোজা করি। বিছানার মধ্যে সব নোংরাগুলো পড়ছে। হচ্ছে না, ঠিক মতো হলো না। আরে চুলের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। দারুণ সুন্দর সুসুরি লাগে এটা দিয়ে, এরকম ফেদার দিয়ে করলে। অনেক কষ্টে হয়েছে, মোটামুটি একটা লাইনে এসেছে। বেশি সুসুরি লাগছে।
বেচারা হলো না। হেভি লাগছে। তোমার যেন কারো ভিতরটা করছে। তো গাইস আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। আর আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করো, আর শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।